Jarvis? You ever hear the tale of Jarvis. Hello sir, it's 3:15 p.m. How may I help you? Hi sir, I am Jarvis, how are you? Hi. Recognizing person. Searching database. Voice found. Person matching. Welcome Bhavithran. How are you? Hello sir, it's 3:15 p.m. How may I help you? Hi, Jarvis. Hi sir, I am Jarvis, how are you? Who are you? I am Jarvis, a virtual assistant system. What is your name? My name is Jarvis. Tell me a joke. A good programmer is someone who always looks both ways before crossing a one-way street. How is the temperature today? Current temperature in your location is 34 degrees Celsius. Open YouTube. Open Google. How are you? I am fine. What about you? Play music. Playing music. What is the time now? 3:22 p.m. Tell me news. Okay sir, searching for news. Here are today's news. Today's first news is, Gilmore Gang, time delay. Today's second news is, Daily Crunch, SpaceX's stacked Starship and Super Heavy booster taller than Great Pyramid of Giza. Today's third news is, Growth Roundup, recruiting a team, writing successful newsletters, 14 questions for paid search ads. Today's fourth news is, Extra Crunch Roundup, build a founding team, choose a VC and recruit your board. Today's fifth news is, crypto community slams disastrous new amendment to Biden's big infrastructure bill. You can sleep now. Okay sir, call me when you need. ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு ஏஐ ப்ரோக்ராம். இது வந்து ப்ரோக்ராமிங் படித்தவங்களால தான் பண்ண முடியும்ன்ட்டு இல்லை, எல்லாராலையுமே பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்காக இதுக்கு ஒரு லேப்டாப்பும் அப்புறம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனும் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஸோ இந்த ஏஐயோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா, நம்ம கேட்குற எல்லா கொஷின்ஸுக்குமே அதில் ஆன்சர் சொல்ல முடியும். ஸோ அதோட நம்ம எதாவது கால்குலேஷன்ஸ், மேக்ஸ் நம்ம எது கேட்டாலும் அந்த நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடும். அதோட நம்மளோட ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷனும் அப்புறம் நம்மளோட வாய்ஸ் ரெக்கக்னிஷனுமே அதில் இருக்கும். நம்ம அதுக்கு வந்து கமெண்ட் கொடுத்தா தான் அதை நம்மளுக்கு ரிப்ளை பண்ணும். இந்த ஏஐயை நீங்களும் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டெமோ வீடியோவை 20 லைக்ஸ் அண்ட் 100 வியூஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஸோ கூடவே எத்தனை பேர்த்துக்கு இந்த ஜார்விஸ் ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணணுமோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த லைக் கோலும் வியூஸ் கோலும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஜார்விஸ் ஏஐ அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு பார்ட்ஸாகவே நான் வீடியோ போடுறேன். கூடவே என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானில் ஆல்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக நோட்டிஃபிகேஷன் காமிச்சிரும்.